안녕하세요. 바이크 즐기는 남자 바질람입니다. 다들 바이크를 잘 즐기고 계시는지요? 저는 비만 오질 않으면 거의 매일 즐기고 있습니다. 그래서 오늘도 이렇게 바이크를 타고 나왔고요. 다만 오늘은 집에서 출발한 게 아니라 퇴근 후 이렇게 짬바리를 갑니다. 오늘 생각보다 일이 일찍 마쳐졌거든요. 근데 사실은 일찍 마쳐졌다기보단 짬바리를 가려고 바쁘게 서둘렀다는 표현이 맞겠네요. 제가 이렇게 무리를 해서 가려는 이유는 3일 연휴 동안 비 소식이 연달아 있더라고요. 며칠 전 라이딩을 계획하고 봤었을 때는 비 소식이 없는 날이 있긴 했었는데 어제 다시 확인을 해보니 연휴 동안 비 온 게 거의 확정이 된 것 같았습니다. 아무튼 오늘은 다행히 날씨는 좋습니다. 바람은 좀 불지만요. 그래서 오늘은 어디를 갈 거냐면요. 밀양호 근처 용암정에 가려고 합니다. 겨울 내내 추운 날씨에 동네바리만 다니다 갑자기 기온이 좀 올라가더라고요. 그래서 어디를 갈까 여기저기 생각을 해봤는데 일이 일찍 마쳐졌다고는 해도 오후기 때문에 박투어가 아닌 이상 멀리는 못 가겠더라고요. 그러다 예전에 제 영상을 보셨던 분이 겨울에 밀양호에서 먹는 어묵이 정말 맛있다고 말씀하셨던 게 생각이 났었습니다. 그래서 점심도 많이 안 먹고 잘 안 쓰는 현금도 준비를 했네요. 원래는 제가 추운 겨울에는 위험한 산간도로보단 해안도로 위주로만 라이딩을 하는데 다행히 오늘은 기온이 그렇게 낮지가 않더라고요. 어묵은 손이 얼 정도의 추위에 먹어야 맛있긴 한데 그건 보통 때의 상황이고 일단 바이크를 타고 가는데 사고 없이 갔다 와야겠죠. 전에도 말씀드렸듯이 제 몸은 소중하니까요. 그럼 산간도로가 미끄럽지 않기를 바라면서 조심히 한번 달려보겠습니다.
오늘 이렇게 밀양호에서 맛있다는 어묵을 한번 먹어보려고 왔는데 아쉽게도 영업을 하지 않아서 먹지를 못했네요. 인터넷에 따로 기재가 되어 있지 않아서 특별한 일 없으면 영업을 할 줄 알았는데 오랜만에 다시 한번 도전을 해봐야겠습니다. 대신 그때는 아주 추운 날 안전하게 내바 달린 차로 와야 할 것 같습니다. 오늘도 여기까지 오는데 가끔씩 도로 상태 때문에 깜짝깜짝 놀랐었거든요. 아무튼 오늘 영상은 여기까지고요. 별 볼 것 없는 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 복귀 영상을 마지막으로 인사드리겠습니다. 오늘도 좋은 하루가 되시고 항상 안전하고 즐겁고 행복한 라이딩 하시길 바랍니다. 감사합니다.